konuşulabilir ama bunun kesinlikle köpürtülmesinin, büyütülmesinin sadece iktidara hizmet edeceğini düşünüyorum. Onun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni rotasında... Peki Kemal Bey bunu görmüyor mu? Yani gidip Sabah gazetesine konuşuyor olmasını siz nasıl algıladınız? Bir de tabii bu yandaş olmayan basın iddiası üzerine hani muhalefet deniyor. Ben buna biraz karşı çıkıyorum. Muhalif basın diye bir şey... Bağımsız demek lazım. Belki de. Buradan davet almadığı için gibi bir savunması var o duruma ama yani ben Sabah gazetesinin arşivini şöyle kısa sürede bir tarasam herhalde Kemal Bey demediğini bırakmamıştır. Nasıl okuyorsunuz efendim? Yani Sabah gazetesine kadar gidilmesine? Şimdi en başta Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşmak isteyen bağımsız medya diye nitelediğimiz medyadan birçok insan, birçok programcı, gazeteci oldu. Bunlarla konuşmak istemedi. O dönem sessiz kaldı. Şimdi kendisi çeşitli bu grupların içinden özellikle Türkiye, TGRT'ye, Türkiye Gazetesi'ne ve oradaki bir takım programcılara ısrarla röportajlarını sürdürdü. Aynı şekilde tam kurultay olduğu gün yani orada söylediklerinin hepsini kendisinin eski genel başkan olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay kürsüsünden söyleyebilecekken gidip bir yandaş gazetenin istediği şekilde manşetleştirebileceği bir röportaj vermek tercihinin başka bir şey olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendince bir siyasal stratejik hedefi var ve bunun için uğraşıyor. Buradaki arınma durumu anladığım kadarıyla aslında bu tayfa çok net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının bu yolsuzluğa bulaştığı kanaatinde. Bunu belki Sayın Kılıçdaroğlu dilini tam olarak oturtturmuyor ama iddia bu olmasa bu kadar çok bastıracağını düşünmem. Arınma kelimesi üzerinden şunu sormak istiyorum. Bir dönem hak, hukuk, adalet diyerek Ankara'dan İstanbul'a yürümüş bir demokrat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün mahkemelerin tarafsız olduğuna inanma sürecine evrilmesini nasıl okuyorsunuz efendim? Hani kötü eleştiriler de yapmak istemem. Her insan tabii ki bu memleketi sever, Kemal Bey'i de seviyordur ama hani AK Parti'nin işine yarayacak bir şey yapıyor olmayı kendine nasıl yediriyor? Ben daha hukuksal, hak, hukuk, adalet için yürüyen bir genel başkanın arınıp gelin demesinin masumiyet karinesiyle, lekelenmeme hakkıyla ne ilişkisi var Gökhan Bey? Bakın bir genel başkan kendisinin siyasete soktuğu, kendisinin desteklediği, kendisinin belediye başkanı yaptığı insanlar bugün hapishanedeyken siz önce suçsuzluğunuzu kanıtlayın gibi bir iddiayla nasıl ortaya çıkabilir? Türkiye'de iddia makamı önce iddiasını kanıtlayacak. Sayın Kılıçdaroğlu üstelik isim vermeden dolaylı bir biçimde herkesi kapsayacak, herkes için anlaşılabilecek genel ifadeleri Sayın İmamoğlu için mi? Sayın Zeydan Karalar için mi? Sayın Muhittin Böcek için mi? Kimin için? Bugün onlarca belediye mensubu, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı hapishanedeyken siz arınıp gelin bakalım dediğinizde insanların bundan ne anlamasını bekleyebilirsiniz? Niçin Ergenekon günlerinde aranın gelin diyemedi o zaman kendisi? Evet, ya da evet, Balyoz yani. günlerinde ya da Enis Bey için yürümüştü değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Evet, hani o evet. yürüyüşün için yapmıştı. O zaman mahkeme yok muydu ortalıkta? Onlar da arınsaydı ya. Bakın Türkiye bir hukuk devleti ise hukuku tersten işletilebileceğini savunan bir noktaya kendinizi çekemezsiniz. Yani bugün iktidarın ısrarla iddianamelerinde bile suçsuzluğunu kanıtla bana gibi. Sen orada mıydın değil miydin? Eğer oradaysan sen kanıtlayacaksın. Neresiyse orası. Ben olmadığım bir yerde olmadığımı nasıl kanıtlayacağım? Tanımadığım bir insanı tanımadığımı nasıl kanıtlayacağım? Tanıdığımı iddia ediyorsan sen kanıtlayacaksın. Bu bütün süreçler, bütün hukuksal süreçler için böyledir Gökhan Bey. Bugün maalesef Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınıp gelin yaklaşımı bugüne kadar o insanlarla beraber yaptığı siyasal süreçleri, attığı adımları, ektiği fidanların hepsini ortadan maalesef kaldırmıştır. O yüzden diyorum kendisinin bir siyasal hedefi, bir stratejik yaklaşımı olabilir ama ne bunun siyasal iletişimi ne bununla ilgili attığı adımlar maalesef Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir yerden bir yere taşımak değil, tam tersi
yolda bırakacak nitelikte. Yayınlar mı arkadaşlar bizden sonra? Bizden sonra yok. Sıkışık değiliz. Bir 5 dakika en azından taşsak herhalde kimse kızmaz. Normalde televizyon kanalında değiliz. Artık biraz daha rahatız hocam ama sizin de vaktinizi çok çalmayacağım tabii. Şöyle bakıldığı zaman hızlıca şu soruya da yanıt alayım, toparlayalım. Yeni vitrinler değişiyor. Partilerde çok nice vitrinler geldi, geçti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de oldu bu işler. Daha öncesinde de vardı. İktidarı elde edememesinin, muhalefetin bu iktidarı el değiştirtememesinin temel duygusunu yıkacak bir şey görüyor musunuz son kurultayda siz? Yoksa yine bu mücadele, iktidar, medya gücü vesaire böyle mi yapılacak? Şu anda bir yenilenme içinde Cumhuriyet Halk Partisi kendi gücünü ve buna ilişkin stratejisini daha net bir biçimde ortaya koydu. En önemlisi artık gerçekten bütün gücüyle anlatması gereken bir programı var. Yeni bir programı var, yeni bir iddiası var. Şu anda bu biraz önce yaptığımız tipte tartışmaların hepsinden arınarak Gökhan Bey. Kılıçdaroğlu ne dedi? Yok efendim işte Gürsel Tekin onu mu yaptı, bunu mu yaptıların hepsinden arınarak doğrudan topluma ne yapmak istediğini, içinde bulunduğu sorunları nasıl çözeceğini, hangi kadroyla çözeceğini. Bakın şöyle bir net durum vardır. Bir siyasal iletişim sürecinin üç ayrılmaz bileşeni var. Birincisi lider, ikincisi güçlü bir kadro, üçüncüsü de güçlü bir vaat seti. Bunların doğru bir bileşkesini yaptığınızda, topluma bunu düzgün bir siyasal iletişimle aktardığınızda toplum size meyleder, toplum size oy verir. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bunun miladını 39. olağan kongresi olarak yaptı. Ve şu anda orada yola çıktı. Yeni bir kadrosu var. İçinde akademisyenlerin güçlü olduğu ve olabildiğince kendisini yenilediği, işte 60'tan 80'e çıkardı sayıyı. Ve dolayısıyla bu insanlarla beraber o program iddiasını daha eylemsel, daha bir güçlü vaat setine dönüştürecek bir biçimde. Yani o genel başlıkları, mesela biraz önce konuştuğumuz konu da burada var Gökhan Bey. Cumhuriyet Halk Partisi programına bir öğün ücretsiz yemek ve temiz suyu da koymuş durumda. Yani bu vaat setinin içinde bu da var. Dolayısıyla bu ve benzeri doğrudan topluma, insanlara, çocuklara, yaşlılara, çiftçiye, gence, işçiye, işsize dokunan programınızı topluma anlatabilecek bir durumda. Dolayısıyla bütün enerjisini ben buna yönlendireceğini, ama bir yandan da ve zorunlu ve maalesef hukuksal mücadeleyi, yani Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu, 15,5 milyon yurttaşın imza verdiği Ekrem İmamoğlu için de adalet mücadelesini, aynı zamanda diğer büyükşehir belediye başkanları ve belediye çalışanları için de adalet mücadelesini bir yandan da yürütecek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi iki büyük misyon taşıyor. Bir yandan anayasal devleti koruyacak bir süreç, diğer yandan da kendisinin şu anda toplumun sürüklendiği derin yoksulluk ve ekonomik krizden o toplumu çıkaracak bir iddia taşıyor. Bu iki büyük iddiayı taşıyabilir, topluma aktarabilir, bunun kanallarını yaratabilirse, yani bunun hepsine topyekün siyasal iletişim diyoruz. Bu siyasal iletişimi başarıyla gerçekleştirebilirse mesafe alacak. Ama bunun olmaması için de özellikle iktidar ve diğer bir takım unsurlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine gelmeye de devam edecek. Bunu görüyoruz. Üstelik yargısal süreçlerin ben henüz tamamlanmadığını, bu aracın yine Cumhuriyet Halk Partisi üstünde maalesef hem kurumsal hem de kişisel anlamda kullanılacağını düşünüyorum Gökhan Bey. Bir tespiti var. Ben ona katılıyorum. Haklı olmak mevzusu. Haklı kalabilirse Cumhuriyet Halk Partisi, haklı kalmaya devam edecek olursa, hani bizim yurttaşımız, bizim seçmenimiz böyle çok demokrasiden anlamazmış gibi görünüyor ama haksızlığa karşı inanılmaz bir nasıl diyeyim, bir Kadir İnanır duruşu vardır ya böyle. O cezaevindeki kabadı. Gelir tokadı basar geçer, yemin ediyorum. Ki örnek istiyorsanız Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçiminde kabul edilmeyen, sonra tekrarlanan 13
13 bin oyluk farkın 700 bin lira 1 milyon lira gittiği süreci hatırlatmak isterim. Dedim ki o zaman da bakın o zaman da ben TGRT'de sabah programı yapıyordum. Dedim ki TGRT sabah programında çıktım. Siz dedim bu ülkenin vatandaşının demokrasi inancıyla oynuyorsunuz ama zararlı çıkacaksınız dedim. O da benim başımı biraz ağrıtmıştı ama önemli değil. Doğruyu tespit edebilmek mühimdir. Nerede olduğumuzun önemi yok. Ve 15 gün sonra beni dinlemeyenler sonucu gördüler. Ben bugün de aynı durumdayım. Ama tabii ki bu işte Ertan Yıldızlar konuşuyor. Bazı röportajlar şimdi propagandası mı yapılıyor? Gerçeklik durumu ne? Buradan haklı çıkmak zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksa yine büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşırlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için. Bu arada sizi dinlerken gözüm takıldı. 150 bin aboneyi de geçmiş durumdayız şu anda. Tele2 yoluna emin adımlarla devam ediyor. Siz desteklediğiniz sürece de sizin gibi değerli isimlerin katkılarıyla da daha da gelişecektir diye tahmin ediyorum. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Stüdyoya da bekleriz bir gün. Sağ olun Gökhan Bey. Desteğimiz her zaman yanınızda. Tele2 Haber'in büyümesi, Türkiye'nin büyümesi kadar değerli. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık 1500 izleyiciyle yayınımızı tamamlıyoruz. Hemen şu arkadaşlar bir tweet göndermiştim. Birkaç kez veremedik. Bu kez verelim rica edeceğim. EMAD Derneği var. Emeklilikte adalet arıyoruz diyenler. Onların da bir lideri var. Sayın Mihriban Uğurlu. Bize bir tweet göndermiş. Kimin bütçesi diye sorduk efendim bugün. Diyor ki biz bu devlete borçlu değiliz, alacaklıyız. Yıllarca prim ödedik. Vergiyi son kuruşuna kadar verdik. Kademeli emeklilik istiyoruz diye bütçe yok. Külfet diyorlar. 2 senelik vekillikle normal emeklinin 10 katı emeklilik maaşı alırken nimet işçi emekli alın terinin karşılığını isteyince külfet öyle mi diye sormuş. Kimin bütçesi? Bu bütçe bizim alın terimizden oluşan bütçe. Kimin parasını kime vermiyorlar? Üstelik utanmadan külfet diyebiliyorlar. Sayın Bakan böyle bir açıklama yapmış galiba. Bir kızgınlık var. Sandıklar önümüze gelince biz de onlar için nimet, külfet ve en çok da adalet dengesini gözeteceğiz. Bir sloganımız var. O sandıklar o okullara gelir. Elbette ki seçmenin de hesap soracağı gün vardır mutlaka. İstanbul'da bir basın açıklaması yapacaklarmış. Emeklilikte Adalet Derneği, EMAD der. Emeklilik yaşında bir güne 17-20 yıl haksızlığa dur de sloganıyla. Nerede? İstanbul'da Kadıköy'de 14 Aralık Pazar İskele Meydanı'nda saat 15'te EMAD'lerin buluşması olacakmış. Onların tweetiyle de programımızı tamamlıyoruz efendim. Girişte dediğim gibi gülen bir gününüz olsun. Bu ülkeyi seviyoruz. Sizleri de çok seviyoruz. İster öyle düşünün, ister böyle düşünün. Sonuçta kendi çıkarınıza çalışın kardeşim biraz da. Demokrasi biraz da budur, çıkar ilişkisidir. Bugün açız, bugün açlık sınırının altındayız. Bunu mutlaka yenmemiz lazım. Ama öyle ama böyle. Bizden bugünlük bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. 2 Aralık tarihinde kapatıyoruz. Yarın sabah saat 8'de yine Tele2 büyüyen bir YouTube kanalı Tele2 ekranlarında desteğinizi de bekleyerek kapatıyorum. Kalın sağlıcakla efendim. Görüşürüz yarın sabah. Counting the soldiers one by one. So encapsulation of certain patterns. So similarly, the idea behind this method is to replace consecutive repeating occurrences. Consecutive repeating occurrences of a symbol by one occurrence of the symbol followed by how many? Instead of having 8 letter K, 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 I will say 8K. So 8K takes 2 characters, but 8K takes 8 characters. So 8K or 8K. So that is one simple method of compression. But that requires the thing that you compressed to be highly repetitive. If you don't have any repetitive content, the compression will not give you
example, zip. Some files are compressed very significantly. Some other files are not compressed significantly. For example, you have a 20 megabyte PDF file. You compress it, that 20 megabyte PDF file, and it goes to 19 megabytes. It doesn't change much. Sometimes it increases. Because it was already compressed by PDF system. For example, if you zip a zip file, what happens? It works, but it doesn't get zipped. Because those repetitions are already eliminated and the remaining file has no repetitions. When you don't have any more repetitions, like patterns, there is nothing to compress. That means the thing that you are going to compress should exhibit some compressibility properties so that you can compress it. And fortunately, not unfortunately, and fortunately, many human-generated data is compressible, like addresses, names, books. Think about a novel. How many words we have in Turkish? What do you think? Novel. Novel da yani şey değil. Ahmet Hamdi'den bulunmuyor. So, around 10,000 is common, but 30,000 at most. We are relatively simple and rule-based language, Turkish. So it's an additive language, so you can produce different versions of the same word. So it makes it more productive with a small number of words. But in English, it's again around 30,000. Probably it is related to the human mind. But in the British literature, they say, including Shakespeare, etc., it can go up to 100,000. And different names for objects can be found depending on the
might have a lot of different names for the alcoholic beverages because there are varieties. So what you squeeze, what you compress, depends on the content. And language is an interesting part of it. So when you are compressing a novel, those words repeat. For example, ben, the word okul, the word university, the word whatever. So each of them can be represented, encoded by number. So if the whole text is long and there are like hundreds of places where the word university, our university is başbakanlık, okay? Cumhurbaşkanlığı. Okay? So instead of writing that as a whole, you encode it to a number and say that how many. So that is another compression technique. So let's think about this. This run-line encoding is the first one. When you have B, it's like a paper exam. B, A, and M. Text like that. It's basically more common in speeches. If you have a PowerPoint, PNG image, or GIF image, a lot of pixels are the same. Then something of pixel and then another segment of pixel. So that can be compressed as B09, A16, N0, no repetition, and no repetitions after that. No, 1, N01, M10. So character and how many? Character and how many? So the upper, this part can be compressed like this. If it is binary, it can be done similarly. When you have a lot of zeros, just give the number. If that changes, four, 0 and 4, 1 and 14, 0 and 4, 2 ones. That's it. And then a lot of zeros, which is 12. So it is basically connected to repetition. If you repeat something, online encoding works. The methods can be different. Basically, you can say how many before and then give the character, or give it in hexadecimal, give it in binary. Do it if it is more than 3, for example. Don't do it if it is less than. You can invent your own rules for this kind of compression. You're not going by the standard. But basically, repetition
was invented when the communication speed was very low. We were connected with the modem. We were connected with the main customer name, account balance, those things. You develop a dictionary, so instead of sending customer name, you say create a special character like LZ5. So LZ5 is actually customer name. If both sides know customer name is LZ5, so you don't need to send customer name again, you just say LZ5. So it's basically shortening the dictionary by index numbers. That requires first finding a most frequent words, most frequent strings. I wouldn't say word because it would be something different. Most frequent strings, and then sending the dictionary to the other side and encoding. The first part was dictionary generation. So finding it. You have BAA, BA, BB, BA, BBA. Parse string is B. B is 1. Parse string is A. A is 2. Then you have AB, parse string. Okay, AB is 3. ABB, it's 4. BA 5, ABB B 6, BAA 7. Then instead of sending everything, you can send numbers and characters together. So you say BA2B 3B because 2 means A, 3 means AB. So this 3, for example, means AB. At the end, you end up sending smaller characters. This is Lampazin. Once you have the index, this green thing, and the compressed string, using these two, you can extract origin. That's how decompression is performed. So decompression is done. You have BA, 2B, 3B, 1A, 4B, 5A. You extract
one is statistical methods like Hoffman or Lampelti or other like zip, etc. Because most frequently repeated things are possible to be represented in smaller, quick notation. Okay, the second part is the lossy compression methods. Lossy compression methods are for people. If you look at the image, while images are images are for people, photographs are for people, and it is based on visual civilization. Visual civilization. Why is that so? Because humans have two eyes connected to brain by 2.5 million wires per eye, upside down. So we perceive, we analyze the signals that are coming from our organs, named eyes. What we see is actually happening in the brain. What you see could be different. So what you believe that you see is actually what you see. So what you see could be different than the actual thing. Because the seeing occurs in the brain, not in the eye. Therefore, it's a processed form of cognition. When you close your eyes, you can still imagine something. You can dream. It's just like seeing something. You can dream. Some people who have diseases see something that we don't see. And furthermore, for each of you, what you see could be different than what I see. Even if we are looking at the same thing. Therefore, it's a matter of satisfaction. It's a matter of saying, okay, I got it. If you are seeing a picture of horse, it could be enough. You may not need to see the tiny details or the fly at the back of the horse. You don't need it. So if the image, if the original signal includes that, why have to carry that signal to you be enough? Because when you are looking at the horse, you don't see the fly. But if you are veterinary, okay, animal doctor, then you will see that related to disease. But if you are a regular person, what you see is just a horse, and that seeing is happening in the brain, not in the eye, because both eyes of the regular person and the veterinary sees the fly. But one of the brains forgets about the fly.
other veterinarian sees the fly. Okay? So, therefore, there is nothing like real picture. Real picture is what we get from the camera. But what we see could be different because I don't need it. Therefore, I can lose some information. If the perceiving person, if I think it is good enough, then it is good. So all the compression, including static, is based on this. If I don't see the difference, I don't need to store the information that much. So I can compress. I can compress majority of information, but don't give the details. That goes to JPEG, MPEG, MP3, and etc. That will require significant compression. For example, the grayscale picture is typical small image is 2.4 million bits, and color is 7 million bits. That's 1.4 by 7. Because in color pictures you need RGB, where in each R one byte, red, green, blue, red, green, blue, red, green, blue for each pixel. And 24 by 7 pixels. Assume that you are taking 4K pictures. What was 4K? 3,800 something by 2,000 something. So 4,000 by 2,000. Today's standard. Some Android telephones advertise 100 megapixel. So 100 megapixel each pixel is improved. 100 megapixel. 1 page will be 300 megabytes. Each pixel will give you 3 bytes. Therefore, we compress, and that compression is interesting. That goes to Fourier transformation.
combine, this is what you get. And you get the violin sound. So the synthesizer settings, little bit from this, little bit from this, little bit from this, makes the violin. If you add another one or change the parameters, it sounds like another instrument. Okay? And if you shift them, the blues, if you shift them to the left and right, little bit, the note changes. Do, re, mi, fa, sol. But the weights and distances of the frequencies determine what kind of instrument we are listening to. So all the sound, all the images, this is sound is one dimension. Image is in two dimensions. Video is in three dimensions. Two dimensions, X, Y, and in time. So that means those changes in the information can be represented as combinations of frequencies. Anything can be represented as combination of frequencies rather than explanation in time. And that is what we call Fourier transform. And you will see that later in the mathematics courses, maybe in signals and systems. So there is a complete Fourier transform that goes from minus infinity to infinity, and fast Fourier transform, which takes care of the window, the determined segment of numbers. We call it fast Fourier transform, and that is commonly used in all compression techniques. Let's watch this. I haven't. You will see some figures. The Fourier transform is an important engineering. Times, depending on how many objects there are, and all these copies interfere constructively and destructively that make distance measures. Now, because the energy of this impulse is distributed evenly among the sine waves that make it up, the sine waves that compose the impulse are of much lower amplitude, as indicated here by these orange arrows to show the relationship. But this is better illustrated on the next slide. We see here how the impulse is formed. As the low amplitude sine waves, which are shown enlarged in the top, are summed together, the result of this sum is shown in the bottom window with the relative amplitudes indicated by these orange arrows. Now, lines are indicated, these two larger, start to see this waveform, and during that time. Anyway, so it's just an introduction for you. It's a heavy topic. So let's see if we have nice video. Okay, this is famous Lena. -12-minute. If you don't understand the rules of power, you will certainly lose to someone who does. Bunu izleyelim, ara verelim. Welcome back. So in the next couple of lectures, I'm going to show you how to use the Fourier transform, the fast Fourier transform, to compress images. Okay, so this is one of the coolest and most useful applications of the FFT in our modern world. That is going to be how we pay X man to do this. Fun exercise for you at home. Bize göre değil. Şu 3 dakika iyi olabilir.
In this video, we'll look at how JPEG achieves a lossless color coding. Bitmap uses RGB values, while JPEG uses YCBCR values. We can feel the conversion from RGB to YCBCR as a transformation of coordinate system in 3D color space. The main benefit of using YCBCR is that the Y value, which is basically the average intensity of RGB values, is more significant than the other two components. In this way, we can achieve a higher compression ratio by dropping some information about the two chromatic components. Since images will have different levels of complexity at different parts, it is preferred. Ne dedi? Since images have different levels of complexity in different parts dedi. Yani image'in bazı yerlerinde bulut var, bazı yerinde pencere var. Pencerenin compression'ı farklı olacak, bulutun daha farklı olacak. To split the image into smaller parts and encode each one separately. In JPEG encoding, the picture would be split into squares with side length of 8 pixels. Also, we'll treat the three color components separately. Let us denote JPEG'de slaytlarda da var mı? 8'e 8. Küçük küçük karelere bölüyoruz. 8 piksele 8 piksel onları şey yapıyoruz. piece of image by a matrix S, where S of ij is the value of a color component at row I, column j. The idea of transformation is to convert a set of data into another set of data, which is a reversible process, so the original image can be obtained by applying the inverse transformation. The transformation used in JPEG encoding is discrete cosine transform, DCT. As a feature of DCT, the values in the top left corner are more significant than the values in the bottom right corner. Hence, we can reduce the data size in the bottom right in the next step, quantization. After the transformation, the resulting values would be real numbers in a large range. It would take up much space to store all of the values accurately, so we would apply quantization to these values. For different data of different importance, the quantization levels could be varied. For more important data, values could be rounded to nearest integers, while the rest of the values could be rounded to a rougher estimation. Accurate, the values would be rounded off. For a higher quality factor, there will be more quantization levels and the compression ratio will be smaller. After the above steps, the image processing part is over. Now, for each color component, we have a collection of 8x8 matrices. In each 8x8 matrix, the top left datum is called DC, while the rest of the data is called AC. Let me explain. So, the idea is, when you are using synthesizer, to synthesize a violin, right? You may use 3 sinusoidal waves, and it may sound like violin, but a professional say, this is not a good violin. So actually, you may have more additional sinusoidal waves at different frequencies to give the exact same feeling. But those are smaller details. Remember, aynı yere tıkladım. Remember, we said a signal may have multiple components like this. These components are primary components. There could be more. 5, 6. Actually, it goes to infinity. But they are smaller. So if you take only the big ones, you will have a good approximation, because mainly, for example, if there is a horse, a black object here, some head, some foot, but the details may not be important, so animal will come up. Those are primary components of the signals. Smaller components will have weaker lengths. So if you make a conversion, Fourier transform, discrete cosine transform or whatever, from time domain or image domain to frequency domain, and take only the
important ones, discard the unimportant ones. You can reconstruct it with basic details, which is good enough. And depending on how much you get the primary components, how many of them you get, your compression level is determined, and also loss is determined. So basically, what we will do is divide the image 8 by 8. So do compression at each 8 by 8 area. Then that image goes to discrete cosine transformation, then quantization, then again a lossless compression. You'll get the JPEG image. So let's give a break and come back in 10 minutes. Biz size sormuştuk da kaç tane lab olacağını, siz 10 tane olacak demiştiniz ama Başak Hoca tüm haftalar olacağını söyledi. Yani 10 yapmıyor mu? 10 yapmıyor tüm hocam. hafta olacak Bu dedi. hafta 9'u yapacağız. Önümüzdeki hafta 10 yapacağız. Fark etmez. Ne fark eder? O tüm haftalar olacağını söyledi. Tamam. Yani. Hocam biz dersler bitmeden önce eğer lab olmazsa bir memlekete gidip gelmeyi düşünüyorduk da onun O planlamasını yüzden- yapacaktık. O yüzden Dersler bittikten sonra mı? bitmeden önceki hafta sizin dersinizden sonra gitmeyi düşünüyorduk eğer lab olmazsa. Düşünelim ayın kaçına geliyor? Normal derslerin bitimi 26 Aralık olması lazım. 26 Aralık ne gün? Ben bakıyorum hocam. Normalde Cuma Cuma günü günü. bitiyor işte. 26 Ha, Aralık. 26 Aralık'ında ders yapmayalım, Ha, erken çıkalım. olmazsa Yılbaşı ne erken- gün? Yılbaşı Zaten o hafta ders yok. Dur. Perşembe günü. Çarşamba. Öbür Perşembe mi? Öbür Perşembe. Biri mi Perşembe? Biri Perşembe. Biri tatil. Bir tatil hocam. Zaten ama ders o hafta ders olmayacak galiba. Final öncesi olduğu için. Ama projeniz olacak. Projeyi siz yılbaşından sonra yapmayı düşünüyorum demiştiniz. Onu ne zaman? Siz 26'sı Cuma mı? 26'sı Cuma hocam. Anladım. Şöyle yaparız. 26'sında belki mazeret labı falan yaparız. Ondan önceki hafta lab olacak ama. Oğlum niye olmasın? O zaman kaç yapıyor? 11 mi? 11 oluyor işte o yüzden. 11'e böleriz, fark etmez. Daha iyi değil mi? Ben gitmeyi Siz Konya'ya talebe dediğin, talep eden değil midir? Öyledir evet. Biz size bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Siz Konya'da ne var? Ailem var hocam. Onlar daha mı çok şey öğretiyorlar? Ya onların da değeri var yani. Yani ben de gideceğim babamı memleketten alıp getireceğim eve, buraya da. Ayıp olur şimdi. Normal dönem içinde yapmamak. Yani 26'sını düşünelim ama ondan önceki haftayı düşünmeyelim. Nereye gidiyorsunuz ya o kadar? Okulda duracaksınız. Ders de var. 23-24'de ders de var yani. Çarşamba günü ders olacak. Ha, Cuma belki Cuma gidilebilir de çarşamba dersimiz var. Nereye gidiyorsun? Artık sen ayrı bir insansın yani. Çarşamba dersimiz Yılbaşından önce. sizinle yok. Salı pardon. Ha, salı. Perşembe var. Yılbaşından önce dersler bitiyor hocam. Dersimiz olacak mı? Yılbaşından önce ne zaman bitiyor? 26'sında mı bitiyor? 26'sında bitiyor hocam. 26'sından sonraki salı ders. 26'sı ne gün? Cuma dedin. Cuma hocam. Tamam işte. O Ondan hafta var. önceki salı var dediniz. Ondan önce tabii o hafta var ders.
Yani Perşembe ders var, Cuma şey olur ancak değişir. Cuma yani şey lab olacak dediniz. Mezarlık lab olacak dediniz yani. Ben asistanlarla konuşmam lazım. Ben şimdi sana cevap veririm bir şey. Ondan bir anlama gelir. Onu söyleyemem yani. Tamamdır hocam. Onun şey hocam duyurusunu veya Bir şey değişiklik yaparsak duyururuz. Tamam hocam. Kolay gelsin. Bence erkenden oturalım. Projeye Ben şu an aynı yoldayım. Harika bir sosyalleşme. Zaten bizi gördüğünde şöyle aha dedi. Şimdi aha yani. Sosyalleşme olan Sınıfta yazıyor. Ben de yazdım, ben de bilmiyorum. Bir de tarihine de bak. Voleybolumuzu oynadık. Rivens Flat diye yaz internete, oradan indir yani hiç çok bir şey. Dur göstereyim. Sonra başka hem izler mi var, atmosfer de çok ondan sesler yankılanıyor. Heyecanlı. Öyle. Ama tabii buna izin Bir almam olsaydı. gerekiyor. Buradan en aşağıya gel. Rivens yükümlülük falan. En yakın olanı indir mesela. Kurumunu falan yap. Yani bildiğin şey. Hatta şortu falan da kapatıyorsun. Ayar yapabiliyorsun. Ama izin falan vermen gerekiyor. Hiç reklam yok. Aldık bana aldık. Yani. Amerika'dan falan gelenler de var. Ama bu arada yok yani. Gerekiyor
hocalar mı söylüyor, öğrenciler mi söylüyor? Onlardan birileri mi söylüyor? Ha, bu 2022 olduğu için karantinayla ilgili bir şey var. Eskileri daha şey var mesela 2021 çok 2022 hani 2021'de falan okul açıldı. Okul açıldığında böyle olduğunda işte şey oluyordu işte karantinaya giriyorlardı ama mesela online'dan katıyorlardı hoca kapatıyordu. Hani lisede olur mu? Onun gibi bir şey mi acaba? Evde olmuşlardır işte hocam açmıştır. Bizdense işte size seyredin falan. Projeler yapıyorlardı çünkü. Hocam dün grupları yayınladığınız projenin işte biz onları mesela ne zaman sunacağız, teslim edeceğiz? Onu yayınlayacağım. Finallerin bitiminden. Final tarihleriniz belli oldu mu? Belliydi galiba. Son finaliniz ne zaman? 16 Ocak. İşte 16 Ocak'sa son finalinizden sonra 20 Ocak gibi falan yaparız ki çok böyle Hocam, çok böyle şöyle bir şey var. Bizim bölüm derslerimizin çoğu 9 Ocak'ta bitiyor. Arada böyle 16 Ocak dedi. ya 16 Ocak'ta Türkçe ve inkılap var ama arada böyle 5-6 günlük boşluk var yani. Yani o zaman yapsak da olur diyorsunuz. Hani Türkçe inkılap önemli değil. O zaman 16'sında yapabiliriz mesela veya 15'inde. Yani 9 Ocak'ta bitiyor diyebiliriz. 15'inde yapabiliriz yani mesela. Tamam. Hocam yapalım. Benim 17'sinde uçak gidiyor. Tamam işte 15'inde yaparız. Uçak biletini sınavlar belli olmadan Sınavlar şeyde belliydi yani. yani ona göre yaparız, tamam mı? Bir konu kısıtlaması bir şey. Konu kısıtlaması yok. Anladım yani ama Arduino şeyinde kaldı. Arduino, PC yani laptopta kod yazılacak, Arduino'da da kod yazılacak, konuşacak ve bir şey yapılacak. Şey yapmayın tabii, çiçek sulama yapmayın. Daha değişik. Okay, let's move. Çok da uzatmayayım. So, it's quite a
generally it's quite a complicated topic, but you should, as a 101 class, you should have an şuradan da yoklamayı alalım. O power bank laptopu da dolduruyor değil mi? Ne kadar aldın? Çok. 10 binlik mi? 20 binlik mi? 20'lik. So the idea is there is a time domain, image domain, and frequency domain. So if you start looking from the frequency domain, you will understand that like atoms making the objects, different frequencies, different frequency of signals generate what we have in time domain, what we listen, what we see. Okay? So if we can decompose it, if we can decompose a picture, a video, or sound into those fundamental components, fundamental frequency components, and use them, use majority of them, not all of them, majority of them, we can reconstruct the original image, video, audio, close enough, but compressed significantly. All the MPEG, H264, 265, all those compressions are descendants of this principle, frequency domain compression. Discrete cosine transformation, you don't have to understand details, but generally it's 8 by 8 image gives you 64 pixels. So if when 64 pixels, 8 by 8 is, for example, gray, a gray, continuous gray, as in the block on the left. What are the values of those pixels? Between 0 and 255, right? Between 0 and 255. Let's say they are 20, 20, 20, 20, 20. So the discrete cosine transformation says 160, it's a summation, 160 at the top left corner. That means there is a DC component, very low frequency component, but nothing else. If there would be other frequencies, other things, you will see other numbers on the yellow part. But yellow part only has one top left most important number, which is the constant. When you have half of them are lighter, half of them are darker, see the pixels, 20s and 50s. Do you understand? Abi yes deyin ya. Okay. Ya, olmaz yani şey. Hani ilkokul çocuğu gibi evet demenizi beklemiyorum ama yani biraz da şey yapın. Okay. So that gives you a conversion to certain frequencies in horizontal axis at the top. So if we can store those numbers, that means, and we know the formula of the conversion, that means we can compress the image on the left. When you have a gradient, since it is sinusoidal approximation, so 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, those are the numbers we have. It's not horizontal. It's not vertical.
It's horizontal change. So after you create that, buna da ekstra örnek bulmamız lazım ya. Yeterli örneği veremedim görsel olarak. Şu güzel. Okay. You will see bu en güzeli. Nerede image? Okay. So this formula. So you see the yellow table. This yellow table corresponds to the signals that we see here, each cell. So if your signal is like this, you write the result here. If it is like this, you write the signal here. If you have something like this, you write the signal here. If you have something like this, you write the signal here. Something like this here. So anything you can think of, is a combination of these. Whether it's an animal, whether it's a triangle. You can make a triangle by composing these in proper ratios. It is just like synthesizing a violin sound. Combination of different fundamental frequencies gives you whatever you want. Okay? So, but what are the most important things? The most important things are towards the top left. Big frequencies, big changes. Small changes are towards the right. Do you understand? So if you are going to compress, take the ones that are closer to top left. If you get the ones that are at the top left, it could be close enough. When you are saving JPEG, there is a slider bar when you are exporting an image. High quality, low quality, so there is a slider bar, how much quality you want, and the file size changes accordingly. Do you understand? Okay, thank you. That is actually meaning how many of these I can use. Can I use maximum? Can I use minimum? If I reduce the quality of JPEG, that means I am using the left top ones more and discard the others. And the order is this. You start from the left. As you go, if there are no signals, all zeros, that means there is nothing there, which is good because original will not be very different from the compressed one. If there are and you ignore, that means there will be some difference, but those differences are minimal. Minimal or less noticeable. If you only take one of them, that means you are giving the gray level. That means you are pixelating that 8 by 8 as single pixel. If it is air, it could be white. If it is ground, it could be dark. So at least 8 by 8 will have that kind of gray level information. One of them will have gray level information, image, correctly, because the original image will have relative average gray level at those regions. Okay?
So that is how we compress with the JPEG. When we do that in time, it becomes MPEG. So what they do is they look not only in 2 dimension, but they look in 3 dimension using the previous and next frames because it's a video. That means normally when there is no change between the next pixel, when there is no change, for example, top pixel and the bottom pixel, that means there is no signal, there is no content, there is no vertical content here. If there is no vertical content, those areas are empty, only horizontal content. Vertical information is not present. Components are very weak. So if this is X and Y direction. If you do it in Z direction in time, for example, there is a speaker talking, the image contains changes, but over time there is no change. So that can be compressed. So if you think over time and nothing is changing but the person is talking, all the other parts can be compressed very significantly because they are all the same. Therefore, we can use motion compression, video compression, using consecutive frames, before, after, before, after. So not only 2 dimension, but also in 3 dimension compression. And again, audio compression is significant. In the audio compression, we will have burada olabilir. Serbest. Neredeydi bu ya? Heh. So the sound has multiple frequencies in time. The time is divided into slots. At each slot, previous and the frequency components are measured, encoded like this with the Fourier principle, and only those coefficients are recorded. So it is basically one-dimensional image. We have we have this. This is again one-dimensional. There is no vertical image. So think of it as a sound file from left to right. So these coefficients will determine which sinusoidal waves, which fundamental sinusoidal waves will be available to the listener at a particular time. And if you record that, that sound is compressed. It is, for example, 16th, 17th century, did we have a recording device? No. So how do we know the music
that was available in 16th, 17th century. Beethoven, Mozart, whatever, whoever. How did they compress their music? With symbols, like with the notes. So instead of recording whole the orchestra, for each instrument, they wrote it down. So when you play it back, you can reconstruct the same orchestra sound. So it is a way of compression. You write it down. Each instrument is like different components. So if you give them together, you can reconstruct the whole orchestra sound as a whole. So that means when you have an orchestra, the question is, can I decompose it into instruments? The answer is yes, with the DCT. But in that case, those instruments will be sinusoidals, not violin and contrabass and drums, etc. Because everything, when you go to the roots, is sinusoidal. Bu sinüs ne işimize yarayacak dediğinizde karşı üçgenin karşı kenarı komşu kenarı değil yani sadece. And also there are different types of variations in different domains. One domain is the telephones, GSM. In GSM, the sound is compressed and decompressed. In MP3, similarly, that brings multiple encoders, which we call codecs, coder and decoders. This means compression and decompression. So these are high quality encoders, low quality encoders. These are GSM encoders. For example, G711 AMR. These are very highly compressed, not good quality, but doable, listenable. So if you have very low bandwidth, you can do it. You can compress audio. And 16 kilobit per second is today's lowest rate for communication of the original signals. Okay. So lossless compression FLAC and lossy compression bottom of the same audio. The top one is lossless, bottom one is lossy. The spectrum. Multiple sinusoidal waves in each different frequency. So at higher frequencies, a lossless compression has components. The blue, upper blue section is present, but
in lossy compression, upper section is band limited. So one principle of compression is to limit after some point, and in that case it is 20 kilohertz. After 20 kilohertz there is no component in what was it, opus compression, but flag compression has components up to 24 kilohertz. This is basically in time, and the frequencies are in the vertical axis. So it is a sonogram. Names are AAC, MP3, WAV, flag. WAV is lossless. Vorbis, Opus. G723, 21 kilobit per second. So lower is the better. Good compression is lower. Okay, so you see, they say best audio codecs, but the best is defined by your constraints. If you have limited bandwidth, limited storage, best is the one which is smaller. But if your expectations are high, listener satisfaction is more prominent, then you need to use high quality, not high quality, less lossy compression techniques, because loss becomes understandable. Sometimes loss is not understandable. People don't care. Like if you are talking to the moon, you don't care. You just want to talk to the guy. The voice quality is not important. So quality doesn't mean that it sounds good. Quality means what you need, actually. If you need a lot of compression due to communication requirement, it is high quality. The bad thing is low quality means it is not good for the ear, and also it is taking too much bandwidth. Then it is bad. So it is bad compression along with bad signal. Then it is bad. High quality means compression is good, and also audio quality or video quality is not bad or satisfying enough for the application. So it's still a race, and the new approach is doing compression with neural networks. So, yeah, neural codecs. These guys are actually using neural networks to compress signals. And it's a new approach. As if you are
listening to a music and you remember that. Okay, so that's a way of compression. Remembering is a compression, so that kind of compression can be used. Or I will show you something, leave it, and ask you to draw what I have shown. You will draw it, but you will draw what you have seen, what you have in the brain. So that is neurocompression. That will be drawn by you. So now people are trying to understand how we store information in the brain, in the neural networks, so that a high level of compression and correlation is possible. However, it is not the actual information. If I ask you to draw a picture of a house, what would you draw? An apartment or a single house with chimney? Probably apartment house. Nobody draws an apartment. You will draw a small house with a roof on it, right? So that's our perception of the house. So when you are encoding, when you are compressing information, you use that previous knowledge in the neurons. So they increase the performance of the compression because you know it, you are knowledgeable. Therefore, an experienced doctor can remember a lot of things on the patient as compared to a regular person, like the veterinary example. If you are in the subject, your attention will be different. So that is the new subject, and people are working on it. You will be working on it, not anybody else. I think this is good for today. And let's do a quiz. Nerede bu ya? Ha. All 25. Okay. Yoklamaya ismini yazmayan var mı? Unutmayın. Unutmayın, dolaşıyor. Görüşmek üzere.